Good morning, everyone. Welcome to day 5 of the Specialist Dispatch Project. Today's topic is on promoting disaster prevention awareness. The lecture will go on until 11:45, but there will be appropriate breaks in between. During the lecture, Mr. Yamamoto will sometimes stop to ask for your opinion or have a short Q&A session. So as usual, if you would like to comment or ask a question, please raise your hand and the operations staff at Baguio City will call you. If many hands are raised, the staff will call one person at a time. Please wait for your turn. If you're logging in from your own computer, you may press the raise hand button located at the bottom of the screen and wait for us to call you to ask the question. Alternatively, you may also type your question into the chat box at the bottom of the screen. Other than the Q&A session, may I request you to please turn off your mics during the lecture. And there will be videos shown today, so please try to increase the volume on your computer if the sound is too soft. And now we will start today's lecture. Mr. Yamamoto, please. 皆さんおはようございます。今ご説明にありましたように、画像を今日はいくつか用意してますが、音声の方が少し小さく、あまり聞こえないという場面が出てくるかと思いますので、その場合は発信側では最大限の音にする努力をしてますので、皆さんのコンピューターの方で、ボリュームを大きくする等で対応いただきたいと思います。As mentioned in the introduction, we have some video that is being shared, but because of certain limitations, the volume of the audio is rather limited. So please turn your sound to the maximum that is possible so that it can be heard on your side. Thank you very much. はい。これからご覧いただくビデオは、大阪の西の方はですね、高潮とか津波の被害が心配される地域ですので、特に津波はですね、いつ発生するかわからない地震と連動していますので、そういった時の注意を世界中の人に啓発するために作った施設で放映しているものです。In our video today, we are going to show you certain things, especially with regard to Takashio, which is storm surge, and tsunami, which you understand. The western part of Osaka especially is prone to this kind of disaster. And you know very well that just like earthquakes, tsunamis, we really don't know when they will happen. And so we have created a facility that informs the world certain information about these disasters. 皆さんの住まれているバギオ市では、海が近くにありませんから、少し縁の遠い話というふうに思えるかもしれませんけども、大阪に限らずですね、いろいろな国を旅行されたときに、海が近いと同じようなリスクがあるということを知っていただくことと、逆にそのリスクから逃げるためにどうすればいいかというような情報収集する癖をつけていただければと思います。Of course, Baguio is very far from the sea, and maybe this is something that is really unknown to you. But Osaka or places near the sea where you will travel, certainly you should be able to prepare yourselves, get the information necessary so that if you do experience a tsunami, you will be able to run away from it with your life. それではこれまでの講義でも若干触れましたけども、大阪の特色と災害との関係というのを英語の字幕、英語の解説付きのビデオにしておりますので、今から約16分間それをかけさせていただきたいと思います。We have in the
in the previous sessions touched on Osaka's characteristics as well as its experiences of disaster. But this particular video, it's a 16-minute video, will further inform you. There is either English subtitles or English narration. So please kindly listen to this video on tsunami storm surge disaster prevention. 出だしの数分間はこちらのミスで音が録音されてませんので、解説はこちらのスタッフの方でいたします。あとのビデオの音声自身は先ほど言いましたように、かなり小さい音ですので、皆さんのコンピューターの方で、音を大きくする等で、ご覧ください。Well, I made a mistake in the initial portion, maybe a minute or so. The audio was erased, but there will be a narration made at the beginning of the video, and then it will continue with either subtitles or narration in English. それでは大阪の防災に関する情報というのをまとめたビデオをご覧いただきたいと思います。Okay, so we'd like to show you this video on what Osaka does for disaster prevention. Narration お願いします。Since time immemorial, Osaka had been called the city of water, and as a result, became a center of trade, culture, tradition, and in many other aspects. Osaka has always lived and flourished with water. This is most likely related to the fact that what is now the Osaka Plain was once underwater. 7,000 years ago, there was a place called Kawachi Bay and a small piece of land called Uemachi on the Daichi Peninsula. After long ages, sediments from the river collected, increasing the level of the ground, and when the water was gone, the Osaka Plain came about. From the Edo period in the 1600s, Osaka became known for trading, using the sea as its tradeways, and as a result, Osaka became more and more prosperous. Lakes and ponds were filled up and turned into fields for agriculture. In the Meiji period of the 1870s, the bay portion was reclaimed for industrial purposes and gave rise to the Osaka that we know today. This enabled Osaka to grow into Japan's foremost industrial region. It also meant that huge volumes of underground water were drawn for industrial use, and the land began to subside in the 1920s and 1930s. Given that history, it will come as no surprise to learn that more than a little of the Osaka Plain sits lower than sea level at high tide at Osaka Port. Those low-lying districts are full of houses, but many residents of those neighborhoods are unaware that they are living below sea level. Indeed, it is the fact that Osaka's population and resources are concentrated on its shoreline, and the fact that much of its land is weak and sits below sea level in places, that make it so important for people to prepare for watery contingencies. The regions of Osaka sitting below sea level have already suffered severe damage as a result of tidal surges caused by large typhoons.9月3日、ジェーン台風は淡路島から大阪に上陸。午前10時頃には最大風速44メートル。この台風は世界最大と言われた昭和9年の室戸台風に次ぐもので、同時に大阪湾一帯に襲来した高潮で市内は一面の泥海となりました。
大きな道路からね、小さな路地に潮が流れ込む、その水流がきついんです。で一定の高さになったら水流が、水の流れが収まるけどね、そこまではそんなに時間なんですね。すぐね、あっという間やからもう時間的にちょっと覚えてないです。ともかく第二モルト台風の場合は風っていうよりか使った記憶、それから全台風の時にはもう風と戦いで、後から膨れ上がった潮水の恐ろしさ、これに流木、ドラム缶、これが一緒になって来るんでね、恐ろしいです。We have learned that tidal surges pose a real threat to human life and lifestyle. But how are they formed? When a storm approaches, air pressure drops. Because there is less pressure to hold the sea down, water levels rise. At the same time, strong winds push huge volumes of water inland in strong surges, hence the name tidal surges or storm surges. Osaka Prefecture has taken the stern lessons learned from the past storm surge incidents to heart and has built dikes designed to withstand an onslaught from large-scale typhoons. Osaka also has a series of floodgates, tide walls, and drainage pump stations to help counter tidal surge contingencies. Reaching from Osaka City to Misaki Town, Osaka's coastline is extensive and is protected by many floodgates and tide walls, not to mention local flood prevention crews that stand guard day and night against tidal surges. There are also systems in place to predict tidal surges, watch sea levels, and check that all necessary floodgates and metal barriers are secured. Through these efforts, we strive to ensure that Osaka has steadfast protection against tidal surges. But let us not forget an even greater threat. The threats posed by earthquakes are not limited to those on land. The ocean packs a terrifying punch when a trembler strikes. On March 11, 2011, a massive 9.0 magnitude earthquake struck 130 kilometers off the east coast of the Oshika Peninsula of Miyagi Prefecture, triggering a tsunami that wrought untold damage along Japan's Pacific coast, from Hokkaido to the Kanto region. The Great East Japan earthquake caused major damage, but ultimately, it was the tsunami which caused the majority of the devastation. Iwate, Miyagi, and Fukushima prefectures in the Tohoku region were hit the hardest. A raging wall of water exceeding 10 meters swallowed up entire fishing harbors and villages, surged up rivers, flooding inland towns and farms, leaving catastrophic devastation in its wake. More than 20,000 casualties, 270,000 buildings damaged or destroyed, and countless lives changed forever. Around the world, the memory of the tsunami generated by the Indian Ocean earthquake in 2004, which claimed the lives of 230,000 people, remains vivid. Reporting to you in the tsunami disaster. Japan has long been known for its vulnerability to tsunami, as illustrated by the fact that the Japanese word for tidal waves has become the standard global term for the phenomena. There are records of tsunami damage in Japan going well back in time. The Meiji Great Sanriku Tsunami in 1896 and the Ansei Nankai Earthquake Tsunami in 1854, which did great damage to Osaka. But what is a tsunami?
When an earthquake occurs with such force that it changes the topography of the seabed, those changes in land shape are not absorbed by the seawater. They are transferred to it, thus causing walls of water. Also, the deeper the sea, the faster the wave travels. This means that a tsunami moves as fast as a jet airplane out at sea, and even as it gets closer to the shore, it still travels as fast as a speeding car. Off the coast of Japan, there is conflict between tectonic plates. The distortion caused by the Philippine Sea Plate being tucked under the Eurasian Plate is predicted to cause an earthquake and wide-reaching tsunami. Looking back, we can see that major tsunamis strike every 90 to 150 years. Recent examples are the Ansei Nankai earthquake of 1854 and the Showa Nankai earthquake of 1946. The tremblers threw up massive waves that wreaked havoc from Kyushu to the Tokai region. While the Great Hanshin Awaji earthquake, which was centered directly under the district, caused unspeakable carnage, there was little tsunami damage to speak of. However, the Tonankai Nankai earthquake is predicted to deliver the double blow of earthquake and tsunami. In preparation for this, Osaka Prefecture is working to reinforce its many tidal protection installations to withstand the inevitable earthquake in order to minimize tsunami damage. Local governments and flood prevention crews are undergoing constant training to ensure that once the earthquake is detected, they close the floodgates and tide walls before the tsunami reaches land. However, unlike typhoons, which can be predicted, tsunami landfall comes so soon after the earthquake that the possibility that the crews will not be able to react in time exists. In reality, large-scale natural disasters like the Great East Japan earthquake often cause damage far in excess of anything imagined. We must therefore consider problems and dangers unique to urban areas. For example, what if a tsunami damages a breakwater and floods a city's underground malls and subways? What if shipping containers are washed off coastal facilities, or there is a huge fire at an industrial complex? What if roads and infrastructure are destroyed by liquefaction? It is of vital importance that we learn from past earthquakes and tsunamis to consider all possibilities, and for each of us to be constantly aware and prepared for these contingencies. Imagine an earthquake strikes one day out of the blue. There is a world of difference between those who are mentally prepared and those who are not. If you feel the ground tremble, the first thing to do is protect yourself. Once the shaking stops, open doors while paying close attention to see if there are any aftershocks to ensure you have an escape route. What if you are near the sea when an earthquake strikes? Regardless of whether the earthquake is violent or mild, move swiftly to higher ground or the upper floors of a sturdy building. It is also important to monitor television and radio broadcasts for tsunami advisories and warnings.
What if you are in an underground mall when an earthquake strikes? Don't panic. Wait for the shaking to stop. Then follow the lights and signs to an overground exit. 大阪に津波がやってくる南海地震を想定した場合にはおよそ1時間という時間があります。もしかするとこの1時間という時間は長い、十分時間があるっていうふうに思うかもしれないんですよね。しかし東日本大震災、例えば仙台市ですね、仙台市に来襲した津波というのは地震から1時間やってきました。それでも700人以上の方々が亡くなってしまいました。そういう意味で考えますと1時間という時間であってもその長い十分時間があるっていうふうに考えるのは間違いだと思うんです。まずは地震の揺れ、非常に強い地震の揺れがありますから、まずその地震の揺れから身を守るということ、そしてその後に迅速な避難を心がける。特に徒歩で、基本的には徒歩で避難していただく、そのための方策、計画というのを各自皆さん一人一人が考えていただきたいと思います。It is vital that families and local communities talk in advance about what to do in an emergency. But never forget that natural disasters have a habit of exceeding our predictions. Follow the indicated course to learn all about how tsunamis and tidal surges are generated. Find out about past causes of flood damage and the lessons learned from those tragic events. If you have any questions, please ask one of our staff. このような津波高潮ステーションという小さな博物館のような津波あるいは災害を啓発する施設を作っています。As you can see, there is this facility. It's like a mini museum that teaches about disasters and how to respond, particularly in times of tsunami as well as storm surges. 災害の記憶っていうのは時とともに薄れていきます。Our memory of disasters fade as time goes on. 非常に皮肉なことに我々行政が行っている防災施設の整備というのが進捗するに従って、同じ気候で発生する災害のリスクというのはだんだん減ってきます。But it's also ironic that as the government side makes facilities that deal with dealing with disasters, then the risk also will go down. ということで、最近になればなるほど過去と比べて災害の起こる頻度というのは下がってきます。Okay, as you go further into the present, you will see that the occurrence of disasters have been reduced. しかしながら、その地域の持つ災害へのリスクというのは全然変わってなくて、ただ施設ができただけだという状況なのに、人々は科学の進歩等で災害をコントロールできるようになったというような勘違いを起こしてしまいます。However, the risks will continue in every area, every community, but people seeing these facilities that have been done make the mistake of thinking that science has overcome disasters. 実際に災害に遭った人々の災害直後の防災意識というのは非常に高いものですが、災害が起こらない時間が年月が非常に長く続くと、そういったものは薄れたものになります。Of course, those who encounter disasters, immediately after the disaster, they're very much aware, they're very conscious about disasters. But as they move forward and further away from the experience, that awareness also becomes less and less.
その期間が何十年となりますと、体験した方々からその体験談を聞く機会というのも失われていきます。And then many decades after that disaster occurrence, even those people who can talk about their experience also will tend to be less and less as well. その結果、昨日までお話しさせていただいたような行政からの避難の勧告や命令、あるいはハザードマップを見て危険な地域に住んでいるという情報が目に入っても、実際の災害が近づいたときに避難するという行動に結びつかないという状況が強くなってきます。As a result, as I have been sharing with you till yesterday, even when the administration side, the government side will be providing warnings as well as orders for evacuation, and even if they have hazard maps that will tell them that if or they are living in dangerous areas, and they see this, it does not really result in their cooperation in actual evacuation when the event occurs. そこで地域が特性として持っている災害リスクや過去の災害を映像で再度見ていただくことで、皆さんに自分の住んでいる地域の持つ災害リスクというのを知ってもらうのが一つのこのビデオの目的です。And just like with this video, the objective really is to show the actual events sometime after it happened, so that people in their areas and communities will be able to understand the disaster risk in their particular communities. 繰り返し起こる災害についてはどういうふうな対応をしたらいいかというのもその中にミックスさせて防災啓発としています。Okay, and so we also include in those videos the things to do to deal with or how to react to these various disasters as part of our information dissemination. ですから津波高潮ステーションではこの映像の後映像の内容に関わる歴史的な記録やいろいろな資料を見ていただくというような案内が続きます。And so in what is called the tsunami and storm surge station, after showing the video that you have just seen, the visitors or those who watch it are also given historical materials and other reference to reinforce the lesson. そういった体験の中で人々は防災のリスクを改めて認識するというようなことはできますが、まだまだ避難の動機を強めるというところには距離があります。First, through these kinds of events, of course, we are able to increase the appreciation and understanding of disaster risk, but there still is something more to do before it turns into the people's acceptance of evacuation measures. なぜなら、これは人間の本能として、何かが起こった時でも、他の人は被害に遭っても、自分だけは大丈夫であろうというような考え方が働くからです。And why is that? Because of human nature, our instinct that even if we see other people experiencing disasters, our feeling is that it will not happen to us. それを弱めていくためには、一番効果的な方法としては、それぞれの方が災害で命を失うシーンを想像してもらうということが大事です。And therefore, in order to weaken that instinct, the most effective way is to instill in them, make them imagine a situation where their lives are in danger, where their lives will be lost because of disaster. 会場の皆さんにも自分の気持ちを再点検願いたいんですが、災害で自分が死ぬシーンなんて想像できるでしょうか？
So those who are in the audience, I also would like them to review how they feel. Are you able to imagine a situation where there's a disaster and you are about to lose your life? なかなかそういったことはできないのが人間の考え方ですから、逆に、そんなネガティブな考え方をしないから何かトラブルがあってもそれを乗り越えて進歩していくという前向きな態度につながっているということで、こういったリアクションは否定するべきものではありません。Okay. Of course, it really is difficult for us to imagine ourselves in such a situation. That's also part of our nature. We do not wish, many people cannot think of negative scenarios. And that is also related to our ability to be resilient, that whenever there is trouble, we are able to move away, move past it, and continue with our lives. ということで、自分が死ぬシーンを想像するということをあまり前面に出した啓発をすると、ちっちゃな子どもたちは防災ということキーワードを聞くだけで怖くなって取り組まなくなるという心配まであります。Okay. And then, of course, it is really difficult to create that scenario where you think you are dying or dead, because especially when there are children in the audience, what will happen is they will relate the word disaster to something to be afraid of. このような状況の中で過去の災害の体験を生かして、人々の避難に対する動機を向上させるというためにはどうすればいいでしょうか。So of course then, given these conditions and given how do we now use the experiences of disaster to improve people's understanding and acceptance of evacuation as a means to deal with said disasters. 大きな災害の後でその災害から命が救われた人々が体験する気持ち、これがヒントになります。Okay. One possible hint is after a big disaster, the stories of those who were saved, who overcame and who were able to save themselves is a hint. How do they feel having been saved from the disaster? つまり、これから起こるであろう大きな災害を先に疑似体験することで、非常に防災意識の高い人々が生まれるということになります。So therefore, after such a disaster, then you will relate it to future disasters and see how people who have this understanding and awareness of disasters act and think. そこで、大阪では非常に大きな地震とそれに伴う津波がおおむね150年間隔で、繰り返し来ていますので、まもなくそれが来るであろうというふうに言われてますので、あらかじめ、その地震と津波を体験してもらうというのを映像で再現しました。In Osaka, it is said that every 150 years, there is a big earthquake and corresponding tsunami that would occur in the general area. And that time is coming very close. And so therefore, we share that experience with people through videos. 津波高潮ステーションの中ではその映像を前面と左右の側面のスクリーンを使って、ほぼ 3D のように見れるようにしています。In the tsunami and storm surge station of Osaka, what we do is we show the video. The video is shown in front as well as on the two other sides to create a virtual 3D experience. これから皆さんにもそれをご覧いただきますので、大きな地震や津波に巻き込まれたときにどういう行動をすれば命を救うことができるかと
どういう行動をすれば命を失ってしまったという結果に終わるかというのを体験しながら一緒に考えてみましょう。So we show this. We'll be showing you the next video, and we can think about what actions will we do that can save our lives. What actions do we do that will result in loss of life? And so let's go through this experience together. それでは、ただいまから2つ目のビデオを見ていただきたいと思います。So kindly see the video that we are going to present. ミュージアムに来ていただきますと、先ほどの1つ目の啓発ビデオを見て、それに関する展示を見た後、この映像で疑似体験をしていただくというような順序で、防災意識を高める工夫をしています。When people have seen the video we showed you previously, then they will go to this video to have a virtual, some kind of experience of what tsunami and storm surge are like. 音声の大きさについては皆さんのコンピューターの方で聞きやすい大きさに調整していただくようによろしくお願いします。So kindly adjust your volume to a comfortable listening level. それでは開始します。We'll now start.
の当日。まあ、どうもありがとうございました。Thank you very much. 直接的な場面ではないですけども、映像の中で忘れ物を取りに帰った方等々ですね、あるアクションがそのまま命を失うというようなことにつながったというのが想像できるような作りにしてあります。It is not said so directly in the video or in the story, but you can imagine that the person who decided to go back and pick up something that he forgot, because of that action, that most likely led to a loss of life. それで安否確認の、おばあさんが無事だったというのが分かるシーンがありますが、これは携帯電話は大きな災害の直後では普通にみんなが使うんで使えなくなりますが、一定の周波数で防災用のところはメッセージを録音したりそれを聞いたりするということで開けてありますので、そこに残したメッセージを聞いて安全が分かったと、あるいはそういうものを使ってくださいということで、映像に入れてあります。And then there is a scene where the grandmother was able to, they were able to confirm that the grandmother and the mother were safe. No? As you can imagine, after a big disaster like this, everybody will be using their cellular phone or the facilities would be damaged. So it's difficult to utilize the cell phone for calling. So what they've done as part of disaster preparedness is the cell phones are allowed to access a certain number and leave messages. And so that's a way for a person to inform others that he is safe and a way for the others to be able to hear those messages. 映像の中で配達で車を運転して海の近くで渋滞に巻き込まれて動けなくなった山本さんという方がいましたが、山本さんはどうなったのか、命を失ったのか、助かったのか、それをちょっと考えていただきながら、これから10分間の休憩としたいと思います。In part of the video, we have a Mr. Yamamoto driving a car, getting caught in traffic. No? Maybe we can utilize a portion of our 10-minute break from here on to think what could have happened to Mr. Yamamoto. それでは10分間の休憩に入りますので、答えはその後で申し上げます。Okay, so we'll have a 10-minute break. We will learn the fate of Mr. Yamamoto after our break. So see you then. 8分前なんで、10時。2分ですね。はい。11時2分でよろしいですね。はい。So we come back at 10:02, 10 minutes from now. はい、ありがとうございました。
大正橋です。で寄付金で成り立ってましたよっていう。大正橋です。椎名市側と皆さんお揃いでしょうか。Are we all here? Everyone?はい。戻ってるようですね。わかりました。それではさっきのクイズの海の近くで、車が事故に巻き込まれて動かなくなった運転手の山本さん、命を助かったと思われる方、ちょっと挙手願います。Okay, so we have a quiz. I was asking about the Mr. Yamamoto was driving, caught in traffic by the sea. Those who believe that he was saved, please raise your hands. どれぐらいの割合でしょうか。ちょっと会場が見えないんですけども。Well, we cannot see everyone, but how many believe that Mr. Yamamoto was saved? カーリニッツさんは、もう安全に助けられたというご意見ですね。で、ステファニーさんも、はいとおっしゃってますけれども。お二方ですね。答えはね、ミスター山本はここにいますからね。
Mr. Yamamoto is right here in front of you, so he's safe. 助かったっていうのは冗談で、山本っていう名前は日本で多いんですよ。Yeah, of course, that's a joke. Yamamoto is a very common name in Japan. で、答えは実際に、ミュージアムではその後案内する部屋の床に、一面に津波の浸水図が書いてありまして、その内容を知って正しく避難したかどうかで生死が分かれたということで、津波浸水図が書かれた部屋に、誘導するというような仕組みになっています。But actually, what happens in the experience is after that experience, then they go to another area or another room where on the ground it tells you up to where the tsunami reached. No? So up to what area was flooded by the tsunami, and then of course that will define whether somebody will live or die, the extent at which the flooding happened. 広い部屋の床に、大きく浸水マップを、衛星、航空写真に重ねて、書いておりますので、来られた方が大阪の方であれば、自分の家や職場、学校が浸水地域に含まれているか、その深さがどれぐらいか等が分かるような仕組みになっています。The flooding map utilizes a big floor area, and then you have an aerial map, an aerial picture taken from above, and then shows you what areas in Osaka are flooded and up to what depth are they flooded. So if you're from Osaka, you can confirm whether your home or your office or your school are in safe or unsafe areas. その部屋の説明に入ります前に、なぜこんなビデオを作ったかというのを、別の映像をちょっとご覧いただきながら、簡単に説明したいと思います。But before we go into that big room, I'd like to show you this video that will also explain why we have been doing these kinds of videos. ミスター山本が今墨を入れたりしてますが、終わっちゃった。This is a stone marker, and in the video you see Mr. Yamamoto filling in ink into the marker. こういった川の横に、さっきのモニュメントがあるんですが、実は、200年以上前にこの地域を大きな津波が襲っています。But what's being shown to you is a river, and on one side of that river you have the marker that I showed in the previous video. What happened in this area is that more than 200 years ago, a large-scale tsunami hit the area. 当時、津波が来た時に川にたくさんの船が係留してあって、それが川を逆流して、ちょうど転がりながら船に乗ってる人、あるいは川の近くにいる人を巻き込んで、たくさんの人の命が失われました。When this particular tsunami hit, it went through the river where there were many boats that were floating, and what it did was it brought up the boats, brought them up to the banks of the river. So the people inside the boats, the people who were at the river banks, were hit, and as a result, many died in that disaster. そういったことが起こったというのがこの裏面に書かれてまして、最後には大きな地震が来たら、川から離れて高いところに逃げなさいというような教訓が書かれています。And so in this monument at the back part of it, it contains a narration and ends with the words that if there is a tsunami, make sure that you move away from the rivers and proceed to a higher place. 表面には仏教のお祈りの言葉で当時亡くなった方々の鎮魂を慰霊をする言葉が、お祈りの言葉が書かれています。
On the front part is a Buddhist prayer that prays for the souls of those who died in that disaster. この石碑ですが、当時の技術としては最新の技術で何が起こったのか、犠牲者を出さないためにはどうすればいいかという教訓が石に彫られて、読みやすいように中にインク、墨を入れて、読みやすいように工夫がされています。And this particular monument, it's a stone monument, which contains all these prayers and the lessons. It tells people what to do. It prays for those who were hurt, but then it also gives you lessons and how to survive such a disaster. このような現代語に訳して読みやすくしたものも今の人が内容が分かるように横にパネルで表示されていますが、います。It's in rather older form of Japanese, rather archaic, and so for present-day people to better understand the message, it has also been written in modern-day Japanese that our current generations will be able to read. 地域の人は墨を入れた石碑が年々雨や風で墨が流れて読みにくくなっているという状況を見て、毎年供養をする日の、災害が起こった時に、供養をすると同時に、墨入れをして、読みやすくリニューアルしています。And in the case of the community, of course, as you can understand, a stone monument with ink, there'll be rain, there'll be sunshine and all that, so it will tend to fade away. And so what has become the tradition is that on the occasion, on the commemoration of the date that the disaster tsunami happened, the people in the community also put ink into the monument to make it more legible and easy to read. その理由は、この災害が起こったときに、多くの人々が自分の先祖、おじいさんやおばあさんから昔同じようなことが起こったというような伝承を聞いていたのを受けて、将来も同じことが起こるだろうということで、将来の子孫にメッセージが読みやすく残るようにということで、毎年続けられている行事です。Okay, and so this tradition is resulting from people remembering that there were occasions, disasters like this in the past. And of course, they're saying that because it happened in the past, it is possible that it will also happen in the future. And so the elders are saying, for the sake of future generations, let us renew the message so that people will be saved. その間隔は100年以上と人間の寿命を超える長さなので、将来の人間にメッセージを確実に伝えるというために、こういった行事が続けられてきています。Of course, normal human life would probably not exceed more than 100 or so years, and so because it can happen way further in the future, they want to make sure that the message remains intact and that it will remind future generations of what has happened and what might happen. And that's why this tradition of putting in the ink in the stone monument every year has become an annual event. その考え方を受け継いで、今の最新の技術で先ほどの映像を作って、大事なメッセージを語り継いでいるというのが今のやり方です。And so, receiving this kind of thinking from the previous generations, what we've done is to carry on the same message, but through different media, the media that we have at present, to make sure that the message remains and it's something that we will continue to remind people of, even those in future generations. で、話はこのビデオを見た次の部屋の床に浸水マップが示されているところに戻ります。
Okay, so from this, we move on to what I said earlier. We will, after the long video that we saw earlier, those who experienced it and viewed it are now led to the next room, a large room where a flooding map is shown on the floor of that particular section. So we move on there and continue the explanation. 最大4メーター、津波が到達するギリギリの臨界線がどこかというようなことが航空写真をもとに自分の家の近所をイメージしながら見ることができます。Okay, so as mentioned earlier, there is a map which is made from an aerial photograph of the area of Osaka. And then it shows you up to which extent the tsunami of 4 meters would reach. And so if you're familiar with your area, you can now imagine what would happen in your area of residence should a tsunami of that magnitude occur. そこでのリアクションの大部分が浸水域が例えば1メーターとおへそぐらいの高さのところで、逃げますかと聞くと大抵の人は泳げるから泳げる深さだったら避難する必要はないよというようなリアクションが多いです。When shown this room and asked about what they see, if this kind of flooding would occur, would you evacuate? And they say, well, if it's about 1 meter, I can swim, so I don't need to evacuate when it's only about 1 meter. As long as it's swimmable, then we should be safe, is a usual reaction. 浸水マップ、浸水想定図をそのような見方をしている人が非常に多いというのが分かりますので、小学校などに出前講座をするときは、こういった動画も紹介をしています。And so many people think that way. So when we go around the schools, the elementary schools especially, we show them this particular video. It's a short video that we will show you now. 津波や洪水のような強い流れのある水ですね。だいたい1秒間に10メーター、時速36キロぐらいになりますから、オリンピックの津波と追いかけっこして勝つような方はオリンピックで金メダルを取れる以上の速さで走らなければならないというのをまず説明した後、30センチの津波に巻き込まれたらどうなるかというのをこの画像でご覧いただいています。What we tell them is that when a tsunami occurs, the particular speed is something like 36 kilometers per hour or 10 meters per second. And you know that if you can run that fast, then you will get a gold medal or better in the Olympics. This one is a 30 centimeter tsunami. 30センチから膝の高さぐらいで、流れに足を取られて、流されてしまうというのが実際に見て取れると思います。Even if it's only 30 centimeters, it's up to the level of the knee. The force can still make you keel over and go with the flow of the tsunami. あるいは木造の2階建ての家が日本では結構多いですから、そういった家の1階に逃げ込んだらどうなるかというのを。This is what happens when you are in the ground floor of a 2-story wooden house, which is quite common in Japan. So that is the scenario for this video. 2メーターの津波あるいは洪水が押し寄せたときに家の中がどうなるかを今からご覧に入れます。What happens when there's a 2-meter tsunami or flooding? 非常に大きな衝撃なので、実験の結果、おおむね、目安として、津波や洪水の高さと同じ直径の丸太がぶつかってきたときに、受ける衝撃と同じだけの力を受けるということを合わせて紹介しています。
Okay, so this is actually an experiment which shows you what will be the effect of the tsunami or flood. And it is similar to, it's really, the force is such that it's like there's a log that forced you out of that particular house. ですから2メーター程度の津波にあるいは洪水に巻き込まれると泳げる泳げないという以前の問題で衝撃で気を失ってそのまま流されて命を失うというような場面を想像してもらうというためにこのような実験を行っています。So this experiment really shows you what would happen when you have 2-meter tsunami or flooding. It's not a matter of whether you can swim or you cannot swim because the force is such that it will probably bring you down, make you lose consciousness, and you flow away and would, as a matter of result, die from that. So we want to make them imagine the situation for themselves. それで先ほどの山本さんの答えですけども、浸水マップを見ていただいた結果、大阪のどこの場所にいても、丈夫な鉄筋コンクリートの作りの建物の3階以上に2時間以内に避難すれば全員助かる。逆に避難しなければ、あるいはそういう情報を知らなければ命を失うということで、山本さんが防災の情報をしっかり勉強しているかどうかで生死が分かれたというのを答えとして出しています。Now, the serious answer about what happened to Mr. Yamamoto on the coast is that wherever he is in Osaka, if he was able to move on to a reinforced concrete building that is 3 floors or higher within 2 hours, then he would be saved. Otherwise, if he does not know what the rules are or what the awareness is for disasters, that would be the limit. Whether you will live or die is actually dependent on what you are aware of. 外国のお客様が来られたときは当然日本語がわからないでしょうから2時間、大阪の中心部だと2時間で津波が来るというふうにシミュレートされているので、2時間以上に3階以上に逃げてください。あるいは周りの日本人の動きを見て後ろについていってくださいと、真似してくださいということを訴えています。Also with foreigners, when they come, that is the same message that we give them, that you must be able to, within a period of 2 hours, move to a strong building of 3 floors or more. Or the other advice we give to them is follow what the Japanese are doing around you. かなり、コロナが始まる前は何百万人という外国の方が大阪を訪れてこられましたので、そういった方々で、のうち、津波高潮ステーションに訪れた方には大きな啓発あるいは共感を得ていただきました。Okay, so prior to COVID, of course, we had millions of foreigners visiting Osaka. And for those who visited our facility at the tsunami and storm surge station, many were moved. これは当時、オーストラリアの領事ですね、総領事が来られたときに、その床に津波の浸水マップがあって、壁には実際の高さですね、2メーターの津波はどこまでの深さかというのを壁に書いてますが、その前で、オーストラリアの人に注意を呼びかけていただくということを賛同いただいて、協力いただいた時のビデオです。We'll show a video of the Consul General of Australia after experiencing the video and the flood depth experience. As you can see behind him,
it shows you the height of the tsunami, what a 2-meter On tsunami is behalf of like. the Australian Embassy in Tokyo, I've just visited this. One, go. On behalf of the Australian Embassy in Tokyo, I've just visited this fantastic disaster centre. It is really important that we educate ourselves on making good decisions in a crisis. If you come to this centre, you should learn to pay attention to what the Japanese around you are doing, educate yourself on what to do in an emergency, follow what other people are doing, and act quickly, act calmly and quickly. You need to get yourself to a safe situation, get yourself to higher ground, get yourself to a safe evacuation centre and stay there until it's all over. We have 2 hours after shaking. Enough. When an earthquake first occurs, don't panic. You have time to get to an evacuation centre. That's where you should go, and you should stay there until the disaster is over. It could be up to 1 hour, 2 hours before a tsunami arrives. So pay attention to the local warnings. They'll warn you when there's a tsunami at risk, and stay there until it's all over. Thank you very much. Yeah. Stay safe. Follow what other people do. Thank you. ちょっと声が小さくて申し訳ありません。We apologize for the low volume, but as you can see, the Australian Consul General is saying that we agree and we cooperate in this kind of information dissemination. 当時100カ国以上の方々からに来ていただきましたので、ご賛同いただけた方には母国自分の国の言葉で、インターネットを通じて大阪に来た時に地震にあったら2時間以内に3階以上に避難するようにというのを呼びかけるのを協力していただいております。People from more than 100 countries have visited the station, and when they are there, they agree with the idea. We also have their internet message, a short message telling people in their country, in their own country's words, that if you find yourself in Osaka and there is an earthquake, make sure that within 2 hours you are in a safe place that's at least 3 floors in height. 画面の横のリストのところにさまざまな国の方々、それぞれの方、自分の母国語でですね、そういうことを呼びかけていただいております。So as you can see on the right side of the video, there are these videos of people from many countries saying that message in their own country's words. ここにフィリピンの方がいらっしゃいましたね。So there's a Filipino here. Let's hear his message. It's written here, no one should underestimate the power of nature. And in order to save lives and those in the future generation, we must learn from experience. ちょっと声が小さいですね。聞こえないですね。聞こえないですね。ネットだともうちょっと大きくなるんですが、ちょっとズームを通すと難しい。But if you access that on the internet in YouTube, then you will be able to hear it better. はい。というようなことで、防災の啓発を行っているというご紹介をいたしました。Okay, so this is the information dissemination that we're doing for disaster, for dealing with disaster. ポイントはまず疑似体験を通してどういうような行動をすれば自分の命を失ってしまうのかというようなことを理解していただいた上で、そうならないように行動するというのをあらかじめ予行演習するためには、こういった災害をあらかじめ疑似体験する映像というのが非常に効果的だと思います。Okay, so in this kind of the videos that we have shown you, it's really a virtual experience for them, and the message, the point that is driven is that if you act in this manner, it can result in death. So what is it that you should do to remain alive? So in the case of disasters, this kind of, how do you call it, a virtual experience
is particularly effective in delivering the message. 今まで申し上げたのは、市民の方々の防災意識を上げて、いざという時には行政が出す情報等を参考に、安全に避難して命を守るというような環境を作るというのが大きな目的です。Okay, so these are really activities meant to increase the disaster awareness of the residents, and also to encourage them that when these disasters do happen, to make sure that they follow the rules, they follow the guidelines that government or the executive government will be taking and cooperate, evacuate. それともう一点、バギオ市が海に面してないのは知っていますけども、例えば日本に来られた時に一番有名な観光地、京都、あるいは奈良、神戸に行く時には大阪を必ず通るというルートを、ほとんどの方が大阪を通られます。Okay, so as I mentioned, I know that Baguio is not near the sea, but in case you visit Japan and you go to the historical centers, traditional cities like Kyoto, Nara, or Kobe, people who go to these famous areas will almost certainly pass through Osaka. あるいは関西インターナショナルエアポートがありますから、いろいろなところを旅行した後、帰る前に大阪で一泊してショッピングしたりする方が非常に多いです。And then of course we have the Kansai International Airport. So even if our tourists went to different areas other than Osaka, normally they'll spend 1 day and 1 night in Osaka. Prior to their departure from the Kansai Airport, they'll do some shopping, etc. はい。フィリピンではマニラ市でこういった情報発信をされていることを期待します。So we hope that this kind of information will be shared in the Philippines, especially in Manila. それからもう一つ大きな課題として、人々に防災意識を高めていただく以上、行政も見えないところでどのような努力や仕事をしているかということを知っていただいて、信頼関係を強くするというのが大事だと思います。Of course, another major point or concern would be, aside from increasing the awareness on disasters on the part of the residents, it's also important to create a relationship of trust with government by showing what government is quietly doing behind the scenes, what kind of work does it do to prepare for disaster occurrence. ということで、実際は初めの日に申し上げたように、総合的な治水対策を大阪でやっているんですが、例えば地下河川等は皆さんが見ることができません。Okay. However, like I mentioned in the first day, among the mutual work that we've done, the measures that we have done between government sector and private, there are many. But for example, they cannot see the underground rivers. ということで、今コロナで少し人数を絞ってますが、実際には地下河川の現場を団体の方に見ていただくというようなことを通じて、我々が取り組んでいる治水対策というのをPR しています。Now with Corona, of course, we have to limit the number of people, but we have also shown, we've started showing the underground river facilities to small groups in order to show what efforts the government side is doing to counter problems of flooding. 映像で、皆さんに地下河川の縦溝ですね、これは地下河川、この横のトンネルが地下河川ですけども、それを作るためのシールドマシンの基地、あるいはメンテナンスを行う場所というのを
皆さんに公開しています。Okay, so we made public videos like this that show the structure of the underground rivers, the shield machine that is used to bore the tunnels, as well as the maintenance work that we are doing. こういった現場のあることを知っていただいて、だから最近は水害が減っているんだなというようなことを感じていただくとともに、逆に、1日目に申し上げましたように、まだ完成していないということで、普段の生活の中で、防災に対する、洪水防止に対する協力というのを呼びかけています。Okay, so this is our way to explain what we are doing on the government part, and also it makes people understand that, oh, that's the reason why we have less and less flooding, unlike before. But as I mentioned to you on the first day, it's also a means for us to convey the information that we are still in the process of completing it. It will still take time before it is finished. And so there is need for cooperation on the private sector side for preventing flooding, as well as contributing to be able to deal with disasters. 将来は地下の河川として水を流す施設も今は出来上がったところに水をためるという機能しかできないんで、大雨の時にはお風呂の水を流さない、あるいは水仕事をしないというようなところで、たくさんの水が流れないように協力を呼びかけたりしております。Okay, and so explaining that until the completion of the underground rivers, the only measure that we really have at present is to have reservoirs to contain the water. And so when there is flooding and when there is rain, we tell them to cooperate with the government by, for example, they are used to taking baths to make sure that the bath water is not thrown away during such times, to minimize the use of water so that we will not have to drain so much and collect too much water during those dangerous times. これは遊水池を見学できるもんですけども、1日目にたくさんあるというのを説明しましたけども、洪水が出口に集中しないように、上流のところに作った遊水池の例です。Okay. Of course, these reservoirs, we have told you that there are also areas where we keep water to make sure that it doesn't go into the other areas. We have these facilities in the upstream and then collect the water as much as possible within that area so that it does not cause flooding. 普段の川と公園が洪水時にはわざと洪水をこういった空間に浸水させて下流への被害を防ぐというようなものがあるというのを知っていただいています。So we inform them about these facilities, how the overflow of water from the river is allowed to flow into these facilities, and that this is done upstream to lessen the discharge downstream. こういうようなことをやって水害がどんどん減っているというようなことも合わせて PR することで、行政もやることはやってくれてるんだなと、だから自分の命は自分で守らないとダメだなと、そういう気持ちにしてもらうというのが目的です。So it's also part of what we call PR work. This is the reason why we have been seeing less and less of these flooding disasters, and to make the residents feel that the government is doing its part, and I have to do my part by making sure that I know how and I will be able to keep myself safe in the face of disasters like this. 逆に公園を利用する方が公園の横に水門があったり、これは何のためにあるんだろうというようなことも現場見学で分かるようにすると同時に、普段の洪水が起こらないような
できる協力が何かというのを考えてもらう機会にしております。So those park-goers who probably were not able to understand what is this thing for, then we are able to explain to them that this is part of flood control measures, and so they have a better understanding. And at the same time, they are made to think about what possible things can I as an individual do to cooperate in lessening flooding concerns. 普段は本当にご覧いただいているようなみんなが利用できる公園であったり、グラウンドであったり、しています。So as you can see, during normal times, these areas really function as public parks, grounds that is open to everyone. この施設が発揮できる機能を知っていただく以外に、周辺の住民の方でこの公園を利用する方には大雨の時はサイレン等が鳴った時に公園から避難するようにということを知ってもらうのも大事なことです。It's also important that we are able to explain to the residents adjacent to these areas that when you are using the facility and you hear the siren, then that's the signal for you to go away, move away from the park and facility. 情報発信なしでは公園で遊ぶのに集中して、危ない時に避難できないというようなそんな事故は起こってませんが、そういうことが起こらないように配慮をしています。Okay, and so this kind of information dissemination is actually meant to make sure that people are safe, that they're able to leave. And so far, we have not had any problem like that. And so we continue to disseminate this information to avoid such an incident. これも普段の生活の中では住民の目に触れない地下の調整池のビデオです。This video shows you an underground reservoir, which people normally would not be able to see in the course of their daily life. コロナの前はこれも予約制で一般の方々に見学できるように利用をしてもらっておりました。Prior to the corona pandemic, on a reservation basis, prior reservation basis, we have opened this facility for private individuals who are interested to view it. 特に地下の施設ですから調節池あるいは先ほど見ていただいた地下河川も含めて、酸素が不足する可能性がありますから事前に十分な換気をして、安全な状況にしてからご覧いただくというような順序で、地下に皆さんを案内しております。Okay, these are underground facilities, and just like the reservoir, etc. It's possible that because you are underground, there will be limited oxygen and air, and so we make sure that the environment is appropriate before we will accept and show it to visitors. 皆さんの見学シーンは、なかなか肖像権の問題で、オープンにはできませんが、今画面に登場しているのはうちの事務所のスタッフです。ここまで洪水が来たとき水を入れるというような線を示しています。Okay. Of course, there are limited opportunities and also limited numbers that will be allowed to view this. What the person shown in the video earlier is a member of the staff of Mr. Yamamoto, showing at what stage will they be putting in water to avoid flooding. で、雨が降っているときはここに水をためて、河川の水位が低くなったときにはポンプで排出しているというようなことも解説しながら、皆さんの見えないところで行政もできる限りの仕事をしているというのを PR して、住民と行政の信頼関係を強めるというのが大事な目的です。
So it shows, it explains to people when they come and view that during the time of rain, when there's rain, we collect the water in this facility. And once the basin's water level has gone down, then we will pump out the same water into the river system again. Again, it's a kind of PR. It's an appeal to people, showing them that even in places where they do not see, the government is doing what it must. And by that understanding, create a relationship of trust between the residents and the city and the prefecture. 今画面に映っているのはフラッシュゲートといって、水の流れを最後の排出の時に非常に強く出して、そこに溜まった泥等を排出すると。あるいは今ご覧いただいているのはポンプです。What we've shown you is the flash gate, which removes the debris from the water, and then the pumps are immediately before this. こういうところを歩いて回ってもらうことで、非常に大きな施設があっても、それには限界があるということも、施設によって守れる洪水というのにも限界があるというのも合わせて知っていただきます。By walking around this, we can also explain to people that no matter how big the facility is, there is a limit to its capacity. そういった限界のリスクがあるときに、行政が避難の情報を発信するというのを改めて考えていただいて、必要な避難をしてもらう動機づけというのもここで行っていく大きな目的であります。And so, because of that limit, that capacity, there is a corresponding risk. And that government makes the decisions to warn the necessity of evacuation when the limits or the capacity might be overcome. And so that's also a motivation for the residents to understand that when government calls for evacuation, it is for a valid and necessary reason. これは、他の地域の、ちょっと戻りますね。土石流の被害ですけども、いろんな被害を他人ごよその遠くのことということで、他人事と感じるのではなくて、自分の町に起こったらどうするかと、災害の後の防災意識を高める上では、こういった情報を共有することが大事だというふうに考えています。We share information. This is not about Osaka, but another area. But people have this tendency to think that disasters are other people's concerns. But it's important to have this awareness about what to do when a disaster affects your own community. こういった大きな公園の地下にも、地下河川を通すための縦穴ですね、縦溝というのが掘られているというのが分かっていただくように、ここも一般の方々にコロナの間はストップしていますが、見学をしていただける施設として開放しています。So this is the viewing that's made available to people prior to Corona in order for them to understand what the facilities look like, where the water would come in, and how it gets into the underground river. 縦穴の規模は先ほど初めにご覧いただいたものですと、鉄筋コンクリートのビルディングで13階建てぐらいの高さがありますが、それが一番上流部にあります。Okay, so the opening at the very top, that would bring the water to the underground river, it's actually the equivalent of a 13-floor reinforced concrete building, and it's in the upstream. It's in the upstream so that it can deal with excess water from the very start of the river basin. で、今下流で工事しているところは深さが100メーターほどになりますので、非常に大規模なものが
あっても、いざという時は必要な信号情報をキャッチして逃げるということも忘れないようにというのを思い起こしてもらうということは非常に重要です。Downstream, further downstream, we also have a facility that's about 100 meters deep. But what we're telling people is that we share this information with you so that when it becomes necessary, we warn you, and we should be ready to run away. You should be ready to keep yourself safe when that happens. という行政としての仕事、一般の方々の命を守る逃げる施策、これは車のタイヤの両輪のようなもので、両方を向上させていくというのが災害によって被害を最小限にするということにつながっていくということだと思います。So on the government side, there are measures that are taken to preserve life. Also, on the private sector side, on the resident side, there is a need for them to be aware and to make sure that they cooperate when the need comes, because it's like two tires. One cannot work without the other. And it's these two tires running together in parallel that will result in minimizing the damage that can happen during disasters. 1日目に言いましたように、黄色のところは授業完成してますけども、緑はこれからということで、非常に大規模な工事がまだ進行中だと。この深さ、この縦穴の深さは13階建てのビルの高さに相当します。Okay, so said in the first day, this is an ongoing thing. The yellow part has been completed, but there's a green part that is really ongoing. This shows you a facility that's about 13 floors in height or in depth, depending on what you. こういった施設を見学していただいた後の感想を聞きますと、雨の時に夕方皆さんお風呂に入ることが多いんですが、シャワーやお風呂に入ることが多いんですが、大雨が降ってたら水を流すのをやめようとかですね、時間をずらそうというような印象を得たと、これからそうしますというような意見を聞くと非常に嬉しいです。Visitors who come and see these facilities, normally we would ask what is their, what do they think after they have gone through it, and they say, in the case of Japan, people take a shower or take a bath towards the end of the day, and they said that if it's raining, then we will avoid putting out the running water. We will wait until the rain is no longer falling. And hearing that kind of opinion is something that makes us who are working in this field happy. そういったお風呂に入る時間というのが結構大きな雨が降る時間と重なっているのは現状ですので、非常にありがたい話です。Because what I mentioned about the usual time that people take their shower and bath, many times also occurs within the time that rain happens. And so we're very happy that people understand that and wish to cooperate. と言いますのは、一人一人の努力というのはちっちゃいもんですが、お風呂の水を例えば 0.5 リュウベイだとしますと、この流域に住んでいる方々は250万人ぐらいになりますので、全員の協力を得られることと得られないことでは大きな施設を作る作らないぐらいの差になってくるわけですから、非常にソフトの発信も大事だと、お金に換算すると非常に大きな効果になるというのがお分かりいただけるかと思います。Because really the effort of each person is really very small. If you look at the bath water, it's probably about 0.5 cubic meter per person. But when you consider that 2.5 million people live in this area, there's a big difference between getting their cooperation and especially if getting their full cooperation. If they all cooperate and not throw the bath water when it's raining, it might save us from setting up one facility.
And so it's important, therefore, aside from the hardware, the infrastructure that we are setting and building, it's also important to make people aware, to reinforce the software that will be helpful for us as well. そういったハードとソフトの組み合わせで、人々の命を守るということで、それぞれ、我々取り組んでいると思うんですが、一連の防災に関わる講義というのは一旦ここで終了させていただきたいと思います。So this partnership of hardware and software together helps us preserve life. And this is the kind of work that we are doing in disaster preparedness. And I would like now to end this particular lecture and move on to the 次にもうすぐですか？内容としてはここで終わりたいと思いますので、これから10分間の説明、休憩を挟んで、その後質問等あれば受け付けていきたいと思います。Okay, so that brings us to the end of this lecture. We will have a 10-minute break, after which we will be accepting your questions, should there be any. それでまだ時間があるようでしたら、このプロジェクトの目的の一つは防災に関わる情報の共有なんですが、もう一つ大事なですね、友好関係を結ぶと、日本とフィリピンの友好のためにですね、防災とは離れて、日本に関する情報とか、フィリピンの情報とかですね、そういったものを交換できればいいなというふうに思っています。And the project objective, our project's objective is really, information dissemination and sharing during times of, as part of disaster preparedness. But the other objective of this activity is really to sustain and maintain the friendly relations between Japan and the Philippines. And so we can move away from disaster and move on to that area of friendly relations. ということで、10分後にまたお会いしましょう。Okay, so we will now take our break. We'll meet again in 10 minutes. It's 10:56, so we'll meet at 11:06. はい、ありがとうございました。
皆さんもうお揃いでしょうか。Are everyone back from the break? どうやらまだですかね。そうですか。あ、カーギニッドさんはいいねボタンを押してくれてますけれど。あ、そうですか。I only see the circle putting the thumbs up. What about others? Are you guys back also or still on a break? まだ休憩なさってますかね。フィリピンとシンガポールの時差はないんですよね。今11時ですね。はい。11時8分ですね。はい、ああ、そうですか。一番腹のお腹の空いてる時ですね。うん、日本だと今がちょうどお昼休みの時間なんで、はい、うちに息子が2人いるんですけど、リモートなんで、はい、今電子レンジで昼ご飯をチンして自分の部屋に持っていきました。あ、そうですか。息子さんも大きいんです、じゃあ。そうですね、もう30近くですね、2人とも。そうなんですね。なるほど。こっちのフィリピンの方、はい。あ、どうぞ。いや、私も1回目の大阪万博をはっきりと記憶に定めて、楽しんだ世代ですんで、子供も大きいですね。さようですか。はい。じゃあ2025年の次の万博も楽しみですね、今から。そうですね。はい、ちょうどね、昭和で30年生きて、はい、これは皆さん一緒ですけど、平成で30年生きて、はい、当然令和でも30年生きさせていただけるだろうなとか期待してます、ね。はい、もちろんです。ぜひ長生きされてください。同世代でね、同じ年に生まれたのがチキンラーメンとかね。ああ、はい。同い年なんです。あ、そうなんですね。はい。チキンラーメン、当時日本の、国だった台湾出身の安藤桃子さんが発明されたんですけど、はい、特許を放棄されて世界中に広がったんですけどね。あ、そんな歴史があったんですね、背景が。マニラに行った時に、たくさんインスタントラーメンがあってみんな食べてましてね。あ、はい。で、気分良くなって、僕もこれ日本で発明したんだよとか言ったら、はい、これはフィリピンのもんだっていうような機嫌な顔をされて、ああ、余計なこと言ったなとか思ったのを思い出しますね。はい。こっちでも結構工場があったりして作ってるので、ローカル産のものもあるんです、ね。そうなんです。はい、日清シだから生まれた時から、それを食べてる人はこれはフィリピンだというふうに思ってるのは当然ですからね。そうですね。余計なこと言いましたよね。でこっちの方はですね、メリエンダと呼ばれるおやつを食べる時間が1日に2回設けられてまして、午前中、お昼ちょっと前の時間と、あと夕方、夜、夕飯の前の時間ですね。そこで、はい、食べますので、こちらはカップラーメンサイズがちっちゃいんですね。ちょっと小腹が空いた時に食べれるサイズってことで、なので日本によく研修とかで行かれたフィリピン人の方が、日本はラーメンがすごく大きくて、丼サイズとかコンビニのカップ麺もすごく大きくてびっくりしましたって皆さんおっしゃってます。はい。僕インドネシアに行って初めて向こうの会議に出た時に、日本だとお茶とか飲み物は出るんですけど食べ物は出ないんですよね。あ、そうですね。はい、コロッケみたいなのがついて出てくるんですよ。でそれをね、それの横にお寿司でいうガリに当たるような小指サイズのちっちゃい唐辛子がありましてね。はい。行っていきなりの会議、英語でやるはずなのに、インドネシア語でやられたもんだから、全くわからなくてですね、多分眠いんですよ、そういう会議に出るとね。何もわからないですからね。で、その唐辛子かじると、もう、口の中が痛くなって涙が出るようなあれなんでね、眠気覚ましによくかじってましたね。
そういう過去があったんですね。あれは思い出しますね。はい。で山本さん、どうやらですね、はい、フいィリピンサイけますか？ドの方も、はい、皆さん席に戻られているようですので、はい、はい、再わかり開ました。できると思います。はい。先ほど申し上げたように、これまでの質問の、これまでの講義に対しての質問を受け付けますが、合わせてですね、私が今一番残念なのは、皆さんと直接お会いできないということですよね。で、2つ目に残念なのは、バギオ市に伺って、危ない場所とかいろんな現場が見れないということ。それと3つ目に残念なのが、フィリピンの料理が食べれないということが非常に残念です。So in this, after the break, since everybody here, so I'd like to allocate the rest of the time for of course, the Q&A session to combine all the lectures from day 1 up to today, day 5. And aside from that, I'd like to spend a little bit of time for the friendship between the Japan and the Baguio. Because there's 3 regrets what I'm having right now. The first one is, of course, my biggest regret, which is impossible for us to do the face-to-face session due to the pandemic. And then my second regret is no site visit. So no chance for me to actually go make visit to Baguio and then actually check the conditions and then current circumstance in Baguio. And then my last but not least regret is I cannot taste Filipino dishes that I miss the most. インドネシアに行っているときは会議で、軽食を食べながら話をするというようなそういう文化がありましたから、日本でフィリピン料理食べれるところがあるんです。で、その映像を流しながらですね、砕けた雰囲気で皆さんの質問を受け付けたいと思います。And then, as I mentioned before in the earlier lecture, I used to stay in Indonesia for 3 years. And at that time, I had the so-called equivalent to merienda time in the Philippines. There's a snack time. So I miss those times. And then I'd like to have same or similar atmosphere where everyone relaxed. And then we can also chat and then have the Q&A session, as well as we can also talk about Filipino food, etc. 外国へ行って日本料理店に行くと現地の文化と融合した少し面白い日本料理を食べれるのを楽しみにしてますけども、日本で食べれるフィリピン料理が皆さん食べてるものと、違うかどうかなんて後で教えてください。とりあえず画像を流しながら質問を受けたいと思います。すみません、ちょっと今最後の部分まだ訳してないんですけれども。はい、すみません、最後の部分まだ私訳せてないので。日本で食べれる、そうですね。はい、どうぞ。すみません。So before I play the video, so if I go overseas, then what I look for is to try and taste the local Japanese, how they come up with the like a fusion style to infuse their local characteristics. And then on the other hand, whenever I'm inside Japan, I'm in Japan, I also try to look for to try the Filipino food here in Japan. And then I'd like to also get the opinions from everybody if the Filipino dishes I'm going to introduce you has any differences what you normally eat in the Philippines, and if there's any differences or not. このセッションの後の昼ご飯が美味しくなることは間違いなしだと思います。And I'm pretty sure the lunch after this lecture would be extra tastier if I play this video to everybody. それでは質問があれば受け付けたいと思いますので、よろしくお願いします。So I'd like to ask everybody if you have any questions, you can raise them, and then we can discuss about it.
質問は別に今日の内容だけでなくても、これまでの内容に関するものも結構ですよ。The question doesn't particularly have to involve just today's day 5 session, but overall, from day 1 to day 5 that we discussed so far, you can feel free to raise any questions. このビデオを作るときにフィリピンの国歌録画するときに歌詞の内容とか見ましたけど、この精神で防災に臨むと皆さんすごく災害に対して強い、環境が作れると思いました。And then while preparing for this video for everybody, I actually took a look what's the meaning of the lyrics of the national anthems of the Philippines. And then if you can prepare for the natural disaster under this kind of mindset, then I'm pretty sure everybody will be already ready for any sort of natural disaster. Ah, すみません、チャットで質問が1点入っているようです。どうぞ。チャットボックスの方に、質問が来ているということなので、見てみたいと思います。お願いします。はい。まず最初にですね、山本さんへの感謝の、お言葉が届いております。今回、この、防災関連、そして、アクションプランに関して、ご指導いただきまして、誠にありがとうございます。いろんな情報、有益な情報を今日いただきまして、非常に我々も勉強になりましたということで届いています。My pleasure. はい。そしてバギオ市ですけれども、まず一つの問題としましては、やはりその洪水ですね、これはどうしても避けて通れない、自然災害になります。その、バギオでの、問題ですけれども、やはりその川が日本と同様で狭い。川幅が狭いということがありますね。で、あとはその家の、構築のその状況ですね、が、影響していまして、例えばその川端の、堤防が壊れたりだとか、そういった被害が、起きます。それから台風の時にはですね、非常にその例えば下水道とかが詰まりやすいっていうことが起きたりですとか、あとはビデオにも、昨日のビデオにもありましたけれども、流木がこう流れてきて、川のところでこうせき止めてしまって、そこから洪水が起きるっていうような、そういう状況も実際に今起きていますと。はい。ただし、日本とそのバギオ市のその違いとしましては、日本の場合には、とにかくその政府自体がその防災ということ、そしてその訓練に対して非常にこう力を注いでらっしゃるというところがフィリピンと違う進んでいるということなので、ここは逆にフィリピンにとっては今後取り組んでいかなきゃいけない取り組みになると思いますと。で、ありがとうございますと。はい、非常に大事な点だと思います。今の状況を皆さんにお伝えしましたけども、我々も非常に長い間、極端な話、千何百年もですね、洪水と戦ってきましたので、その時代時代に応じて、ハードウェアの施設の整備状況というのは、昔は全然できていなかったと。この100年を考えてもですね、地下河川というような発想ができたのが30年前ですから、まだまだその前はですね、堤防の横の家で用地買収ができなかったら家の中に擁壁を作るというような苦労をしたような時代もあったぐらいです。First of all, thank you, Sir Lorenzo, for leaving the comment. And I do appreciate that you this seminar was somehow the useful, give you the
useful information towards the preparation for the natural disasters. But then for the infrastructure side, actually in Japan, we weren't that yet prepared, especially when I consider the past 100 years, we weren't ready for it yet. Only the past 30 years that the government finally started to pay attention to the importance of the building or developing better infrastructure, and then came to the conclusion of building the underground river. So before, long time ago, Japanese way of thinking was when the natural disasters such as flooding due to heavy rain was to just stay inside the house. That was only the method. So only the past 30 years, our way of thinking has been changed, and then we started to try to develop infrastructure system. ただ共通しているのはその時間軸の中で、施設で防御できる災害というのを限界を知ってですね、それを超えるものはみんなで助け合って、あるいは一人一人が自覚を強めて、災害から逃げると、そういうような文化を引き継いできたことだと思います。And then, as I also explained during the lecture earlier today, every facility has its own limit when it comes to the capacity or capability fight against the natural disaster. So we have to learn from the past that it's really important for us to let everybody, every single residents to know upon the urgent cases such as flooding, then we have to already make step to evacuate. そして訓練等の活動を皆さんに広めるときに合わせて、先人の知恵ですね。例えば崖崩れや土砂崩れが起こるときには、その前に山が普段と違う音を立てるとか、あるいは山の裏で倒木で自然のダムができて、それが一気に決壊して土石流になるというような場合は、雨が降っているのに急に水かさが増えなくなったというような前兆が出ます。そういうような前兆というのは災害を経験した方は体験してますので、そういった方々の声というのをみんなで共有するということも非常に大事だと思います。And then also it's important for us to actually hold the drill so that we can raise the awareness among the residents in the community to for the prepare for the natural disasters. And also there's always before the natural disaster occurs, there's always kind of the point that you can already identify where the natural disaster is about to happen. So for example, such as to check the water level in the river. Aside from that, for example, if there's a driftwood actually closing for example, the river, then there's already a sign of the possibility of the landslide or debris flow afterwards. So we need to see all those signs before the natural disaster occurs. And also it's important for us to share these knowledges among the residents so that we are ready to evacuate when evacuation necessary. ソフトの対応を考えるときに、頭を整理する上で非常に大事な発想として、日本語では公助、共助、自助というような考え方で、それぞれのやるべきことを考えてます。すみません、今の3つの取り組みで公助の公は公の取り組みですね。公共施設の公ですね。で、共助は共に助け合うと書きまして、コミュニティでどういうふうに助け合うか。で、自助というのは自分の自ですから、各自が意識を高めてどう構造をするかと、そういうカテゴリーで、考えていくのがポイントだと思います。So actually, Mr. Yamamoto used the Japanese euphemism or the Japanese saying because there's like 3 words. Also, this one we introduced during the lecture the other day when we classify the roles for the, let's say, the government, national government role. So that's the biggest one.
controls all the big area. And then the second classification was the also so-called the community. And then the last part, it covers about the each individuals, how we can encourage each one of the individuals to aware of, for the natural disaster preparation. 以上でよろしいでしょうか。Then did I answer to your question, Sir Lorenzo? Sir Lorenzo, are you there? カメラがオフなのでちょっといらっしゃるかわからないんですが、はい。他に質問出てますか？そうですね。チャットボックスの方にもう一つ来ておりますね。はい。先ほどの、津波が来た場合の対処法としまして、教育の仕方が一応2時間以内に、高台とか、より高い場所に逃げるっていう教えがありましたと。そして、この、方法なんですけれども、東北地震の時にもこの方法は、正しい、対処法だったんでしょうかと。仙台に、1時間後に、津波が、もう到達したっていうことだったんですが、高台とかに2時間以内に避難してくださいっていうこの指示、この考え方は正しかったんでしょうかと。各地域で、津波が地震の後どれだけの時間で津波が到達するかというのをシミュレーションしています。で、2時間というのは大阪の場合の話です。かしこまりました。場所によったら非常に短い時間、仙台は1時間とか、あるいは10分しかないとかいうような場所もあります。はい。Thanks, Sir Ramon, for raising your questions. If the 2 hours in advance for the to evacuate somewhere higher altitude, is that adequate, especially for the Tohoku earthquake that tsunami reached Sendai in just an hour? According to Mr. Yamamoto, it depends on your location. So in case of Osaka, based on all the data, etc., then they came up to the conclusion that within 2 hours after the earthquake, they are supposed to evacuate somewhere higher altitude. So it depends on your locations and then the situation surrounded. 少し細かいことを言いますけど、ビデオの中では大学の先生のコメントは大阪でも1時間以内にという言い方をされてたんですけども、大阪府の最南端に到達するのはおおむね1時間後、ただ大阪駅のある一番中心部だとほぼ2時間ということで、マジョリティに対してはおおむね2時間も余裕があるんで、やることは高台というよりビルの3階以上というシンプルな避難で命が助かるので必ずするようにしてくださいと言っています。Based on the comments or advice from the professor in the video, saying the probably takes an hour to reach tsunami to the southern part of Osaka. And in case of the central part of Osaka, where the central big train station is, that probably takes 2 hours since the earthquake occurs. But then to overall, most important is for you to get ready to evacuate within the assumed hours or time of duration once the earthquake occurs. ちょうど大阪のように津波到達まで1時間や2時間という十分な時間のある場所については、避難の後、全く気配が見えないのに避難する必要があるのかというような感覚を防ぐとともに、一旦避難した後ですね、ビデオの中にもありましたけど、何もないので忘れ物を取りに帰るというようなことが途中でなされるというのを防ぐために、一定の長い時間ですね、避難所から出ないようにという意味を込めて、時間を言っています。And also another factor why, especially in case of Osaka, we said 2 hours. It's because to avoid cases such, a while ago, do you remember the gentleman in the video who went back to his house
to get item that he forgot to bring with him. So in order to avoid those cases, we actually request residents to remain in the evacuated area or where they evacuated. 東北でも一旦避難した後、一番悲しい話で伝わっているのは、中国から来てる労働者の方々が避難してこないということで、そこの工場の所長さんがですね、彼らを呼びに行って、で中国の人は全員避難できたけども、呼びに行った人は逃げ遅れて、亡くなったというような、そういう悲しいニュースもありました。And then among all the data I heard, what has happened to the victims in Tohoku when the Great Eastern earthquake hit, the saddest story I've ever heard was one of the CEO of the factory where they used to accommodate a lot of Chinese workers. And then the CEO heard that none of their Chinese workers evacuated. So the CEO was kind enough to went back to where the location was, I mean the factory was, and then he went to search for all the Chinese workers there. And unfortunately, he couldn't be back. He wouldn't be back anymore. And then but luckily, all the Chinese workers, they were safe and evacuated. But unfortunately, we lost the Japanese CEO of the company. 避難することも大事ですけども、その時は慌てる必要がないというようなメッセージ。それから一旦避難した後は油断して安全なところから危険な場所に戻らないようにというような2つのメッセージを合わせて発信しています。So in case of the Osaka, it actually has the two messages whenever we announce the please evacuate somewhere higher within the 2 hours once the earthquake hit. One is to make sure that everybody are safe, that somewhere is safe, that the higher altitude. And another important factor is so that they don't go back to where they were because it's still danger. It's not safe yet. So for those who might think, oh, it's safe to go back where our house located, but it's not safe yet. So another message is to remain in the evacuated area for a while. 映像の方はちょっとフィリピンの料理が終わりましたので、今日本のこれは我が家のお正月の時のお料理をちょっと映してます。だんだん腹が減ってきますね。Actually, all these food video me very hungry, and then now all the food is switched to Japanese food from the Filipino food. はい。他に質問ありますでしょうか？ Any other questions? Or everybody are mesmerized by the tasty Japanese food? This is so-called the New Year dishes, osechi, what the people enjoy during New Year. There's mochi, veggies, meat, fish cake in soup. 皆さんの中で日本に旅行に来られた方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？ Among all the participants, how many of you have been to Japan? None? Anyone has been to Japan yet or not yet? すみません、なんかステファニーさんがお話しされてますかね。Miss Stephanie, your mic is off. Can you unmute? So one of our colleague actually went already to Japan, but I don't know what region. Okay. This is regarding a training. I think year 2017. Okay. メンバーの中で、1人は、2017年に日本に研修で行ったことがありますと。ただ、どこの、地方か、県かっていうのまではまだわからないそうです。そうですか。
これからコロナが収まってくれば、それぞれ行き来できるような環境になってくるのを期待しています。I'm hoping the situation of the pandemic will be ceased or more under control so that people can visit or travel more freely. 皆さんの研修資料の中に、実際に防災の現場の動画とかのリンク先を示してますけども、そういうのをご覧いただくと、この津波ジャパンというチャンネルに登録されていることがわかると思います。And as you can see the links for the videos of the natural disaster preparation, then you also see a YouTube channel. It says Tsunami Japan. そこを例えばアクセスしていただくとですね、こういう1000個ぐらいの動画を入れてますんで、リストを見てリストに整理をしてます。And if you click on my channel, Tsunami Japan, then there's about 1,000 pieces of different videos. さっきご覧いただいたフィリピンの料理はこの世界のグルメという中にありますけど、コロナの間に海外旅行ができなくなったので、大阪の近くでですね、いろいろな国のレストランを回ると75カ国ありました。その食べた動画をここに上げてます。And then one of the videos among 1,000 is about featuring the older cuisines around the world. And then since the pandemic, due to pandemic, I cannot freely go outside of Japan, travel around, and then taste the local foods outside of Japan. So what I do and what I have been doing is I visit restaurants in Japan and can taste the other cuisine aside from Japanese. And then there's about 75 different cuisines that I can enjoy. 基本的には解説は英語で書いているものが多いと思いますので、また興味がある方は見ていただいたらと思います。And I believe most of my videos has English subtitles, so サブタイトルじゃなくて解説のエクスプラネーションで。Sorry, it's just the English explanations, not the subtitles, but the English explanations. で、例えば地震や津波に関わる動画はこちら、台風や洪水に関わる動画はこちらの方ですね。And then there's other videos such as related to earthquakes and tsunami, and then the one beside is the regards to typhoon and flood. 大阪のシーンはこちらのカテゴリーで、すぐ大阪から1時間以内に行ける有名な観光の街の京都や神戸はこちらの方にまとめたりしてますので、ぜひいながらにしてまず日本の映像等を見ていただければと思います。And then you can also enjoy other parts of Japan aside from Osaka. There's just 1 hour from there. There's Kyoto and then Kobe. 京都とかに行くとこういった仏像がたくさんあるようなお寺ともありますので、随分フィリピンとは文化が違うと思いますので、また日本に来られる時の参考にしてもらえたら嬉しいです。And then if you go to Kyoto, especially Kyoto, then there's lots of statues you will see. And then I'm pretty sure that this is totally different culture from the Filipino culture. So I'm sure you can enjoy this kind of new atmosphere. 1970年には大阪でアジアで初めての万国博が開催されました。Back in 1970, that was the first that Asia ever held the expo. そこで展示されてた文化や伝統的な工芸品とかは今は博物館になっていますので、それもビデオの中で、世界の文化とかいうタイトルで紹介をしています。And then there's a video featuring and then also introducing the statues and then also other crafts like traditional crafts from Japan in a video that people can enjoy. And then now this
particular place where the expo was held became the museum. 当時の万博のテーマは進歩と調和というのがキーワードでした。And at that time, the slogan during the expo was the to cooperate, harmony, and then the cooperation, development and then harmony. それから50年の間で、世界の技術は進歩して、まだ十分ではないかもしれませんけども、人々の間のつながり、調和というのが少しずつ達成されてきたと思います。And in the 50 years since the expo in 1970 up to now, there's a lot of technology development and the other aspects. So I think and I believe we kind of like achieved a portion of the when it comes to the harmony and development. 次の万国博が2025年にまた大阪で開催されます。And next upcoming expo will be held in Osaka in 2025. 今度は、進歩というようなことを考えるんではなくて、これからの未来ですね、高齢者が増えて、ハンディキャップの人もみんなが幸せに、いろいろな医療の進歩とかも受けながら、どういう社会が作っていけるかということをテーマに、いろいろなものが展示しておりますし、できれば皆さんもぜひそういうのをきっかけに、大阪に来てください。And then for the next upcoming expo, instead of focusing the development, we probably focus more about our future because we are facing the aged or aging society in Japan, and then we should more focus on the elders as well as the PWD, how we can let those, especially those people, can live the happy lives. And then also, hopefully, we can expect the development, especially in the medical field. And then we can also achieve the aspect of how we can make everyone, especially the elders and PWD, to spend the happy life. And I believe everyone can, once again, enjoy the atmosphere and the different culture by looking these statues. 非常に古い話で、私もまだ生まれてなかったんですが、19世紀の後半に、日本は大きな変化を受けました。封建時代から民主主義の、西洋の文化を取り入れて、民主主義の国に変わってきたというような変化がありました。And then, although this one back in 19th century, of course, I wasn't born yet, but then from the medieval system, it became the democratic system. そういうような大きな変化を受けた、当時の政治家や行政のハイクラスの人々が大きな影響を受けたのは、当時開かれていたパリ万博ですね。フランスのパリで開催されていた万博に参加したというのが大きな影響の一つだというふうにも認識しています。And also, I understand at that time, the politicians or the administrators, they were highly influenced by the quality of the Paris Expo. 1970年の大阪万博では、私はまだ小学校の6年生でしたけど、当時は大金持ちしか海外旅行に行けないような時代でした。So back in 1970, when the last Osaka Expo was held, I was only grade 6. At that time, only extremely rich families, they could go abroad for traveling. ところが万国博に行くと世界中のパビリオンがあっていろいろな国の人がそこにいました。But when I visited the Osaka Expo, there are so many pavilions, and then I could see and feel the atmosphere from all over the world, different countries. 普通の日本人は外国人など見たことなかったっていう人が多かったですから、普通の外国の観光客にサインをお願いしてるっていうシーンも見た記憶があります。
And I remember that there was a scene that the Japanese, like locals, they never seen foreigners around. So there was a scene in a TV, the broadcasting, that they were actually asking for autograph from the foreigner, like visiting the Osaka Expo. ブロードキャスティングじゃなくて、実際に僕が見たっていうことを申し上げます。山本さんが Instead of the broadcasting, I actually myself seen the scenario, situation, the locals, they were asking autograph to the foreigners visiting Osaka Expo. 有名人でも何でもない普通の外国人にサインを求めているというのが面白かったですね。It was really cracking me up at that time because those foreigners, they were not like celebrities or anybody, just ordinary people. And then the Japanese, one of the Japanese, they were asking autograph from them. でも間違いなく私も含めてそういった時の記憶がその後、世界中の人々と仲良くしていろいろな技術を交換しながら一緒に発展していこうというようなこの日本人の気持ちにつながっていったことは間違いないと思います。But I have no doubt that those memory from my childhood, that seeing and feeling how the expo was ran and then exposing to foreigners and in pavilions that I've seen with my eyes, and then those experience for sure probably strengthen the necessary of developing technology as well as the tightening the friendship among the humans. このプロジェクトもそういった影響を受けているかもしれませんし、このプロジェクト自身もそういった影響を皆さんに与えることを期待していますが、合わせて2025年の大阪万博に、来ていただけるように、毎日少しずつ貯金をしていきましょう。And I'm hoping somehow this seminar, 5-day seminar, was somehow useful to you and also encourage you. And then I'd like to invite everyone to the Osaka Expo 2025. So starting from today, everyone, let's start saving money. そうそう。私もまたバギオ市を訪れる日が来るのを楽しみにしています。And at the same time, I also look forward to a day that I can finally visit Baguio once again. 長い間講義ありがとうございました。Thank you so much for all your participation for the 5-day seminar. それでは今日の講義は、今回の講義はプロジェクトはこれで終わりにしたいと思います。非常に残念ですけども、皆さんとお別れの時間が参りました。I'm sorry and I'm sad to say this, but then already the time has come. The farewell time is come. Thank you, Mr. Yamamoto. Indeed, we have come to the end of the program, but we would like to have a small closing ceremony. First, we would like to invite Mr. Yamamoto himself to give us an overview of these 5 days and share his thoughts about this program. Mr. Yamamoto, please. はい、ありがとうございます。私も初めてのですね、こういったオンラインを使ったレクチャーということで、皆さんのレスポンスが直接わからない中で一方的に話を進めて、少し残念で申し訳ないと思っています。Thank you very much. It's my first experience to do this kind of online lecture, and it is rather different not to be able to see directly the response, but to conduct it seemingly in one way. 当然これまでの歴史や環境あるいは防災に対する取り組みも違うのは当たり前の話ですから、とても真似できないようなことを紹介した部分もあったかもしれません。Of course, the history, as well as the environment, as well as the response in times of disasters would be rather different. There are things there that were discussed that might not be directly implementable.
特に地下河川などはまだ東京と大阪しかありませんから、日本でもこれからのプロジェクトです。Especially with underground rivers, even in the case of Japan, it is being done only in 2 places, Tokyo and Osaka, and it's about to spread perhaps to other areas of Japan as well. そういった内容が含まれているにもかかわらず、先ほどいただいた意見で、避難に関わる活動等ですね、そういったソフト面での強化というのをバギオ市でも検討していただけるというような意見をいただきまして、非常に嬉しく思いました。And despite that content, I was very happy to listen earlier to the comments, and because it's particularly about evacuation, for example, which is what I call the software, the soft side of our efforts. 一つ一つの達成度というのは当然違いますが、大阪とバギオ市に共通している話としては、施設が守れる限界を知って、それを超えるリスクに対しては安全に逃げる施策というのを展開して人々の命を救うということに取り組むことに尽きると思います。Of course, the achievement on point by point would be different, but I think what Baguio and Osaka would share is this main point that even if you have facilities, there is an awareness of the limit and the capacity of these facilities. And so the important point to go in after that is to enable people to evacuate safely, to run away and be safe. バギオ市と大阪、あるいはフィリピンと日本というような範囲というのを取っ払って、人間としてですね、災害に取り組む時の心理状態、自分だけは大丈夫だというような感覚ですね。そういったものは人間として共感できるものですから、それが災害に巻き込まれるというようなリスクにつながらないように、お互いいろいろとこれからも工夫できればと思います。Of course, we need not be set only on Baguio and Osaka or the Philippines and Japan. It really is an understanding of what the human being is or what our human psychology is. There is the tendency to think that it is something that's okay with me. But being able to share this and being able to reduce the risk of disaster effects is a shared subject or a shared activity that we all have. 今使える情報をそれを見た住民の方々がビジュアルにですね、疑似体験ができるようなイメージにつながるようにサポートしていくという工夫、これが実際の避難が必要な時に皆さんが安全に避難できるというような環境を作るポイントだと思いますし、それは我々共通した取り組みだと思います。We have mentioned also about information and how we provide the information to the residents or the people who live in our community. It's important to make it visual. It's important to make it something that they can experience and appreciate, and we must support those efforts. For example, when we wish them to evacuate, we must create an environment where residents understand the need for it, and then they will cooperate. This is a common effort that we all share. 例えば、アメリカで学んだことですけども、軍のシステム、命令系統が非常にきっちりしてますので、避難の命令が出れば、それを違反した者は逮捕されるというような強権を発動できるというような環境でしたけども、日本ではそれができないので、できない中での工夫をしています。For example, we observed in the case of the United States, because in evacuations, the military and military discipline is implemented, then those who do not follow, those who do not cooperate can be arrested.
So it's a very effective way of implementing evacuation. However, because in Japan, we do not have such powers to make orders or to make arrests, we have to do separate efforts to be more convincing during such times. 強制的に排除する、避難を強要するということでなくて、人々が自分の気持ちで避難をしなければならないというような動機づけというのにウェイトを置いているのは、そういうところがの違いのが原因です。And that is why, because forced evacuation is not possible, our efforts are aimed towards motivating people to make the decision themselves that an evacuation is necessary. ニュースやいろいろな事件の報道で、フィリピンの状況を見させていただくと、警察や軍隊が、一定日本より強い権力を持っているような気はいたしました。Observing the news of various disasters that have happened, my understanding is in the case of the Philippines, the police as well as the military have a strong power to implement evacuations. At least that's how I understood and viewed it. そういった強力な権力を持った組織の指導によって、避難が達成できるのであれば、それも一つの答えだと思いますから、直す必要はないですが、人々のメンタルな部分でのフォローとして、なぜ、そういうことをしなければならないかというようなことが理解できるように、普段から学校の教育も含めて、防災の啓発というのをやっていくのが大事だというのは、日本、フィリピンともに共通した課題だと思います。So if you already have that very strong guidance possible in order for people to evacuate, there's no need to correct it. However, for the understanding of the residents, what Mr. Yamamoto calls the mental side, we should be able to explain why it is necessary. And we can do that by, during normal times, teaching in the schools, disseminating information that disaster prevention is important. It is a shared initiative that Japan and the Philippines both have. 講義の中でいただいた意見の中で、避難するときは声を掛け合っていくというのはフィリピンでも共通しているというふうに聞きました。In the shared during the seminar, I also heard that in the case of the Philippines, when people evacuate, they normally would shout as a loud voice during such occurrences. おそらく日本人とフィリピンの方々に防災に対する取り組みにそんなに大きな違いはないと思いますので、これから災害で犠牲者の出ない社会を共に頑張って築いていきましょう。And I think that this is something that is shared by both the Japanese and the Filipinos in terms of the importance of disaster prevention and countermeasures. And let us work forward with the aim that even when disasters occur, there will be zero casualties. どうも5日間ありがとうございました。これでは。So thank you very much. It has been a very fruitful 5 days. So I will now end my comments with this. Thank you very much. Thank you, Mr. Yamamoto. Lastly, we would like to invite Ms. Antoinette Anaban, officer in charge of the CDRRMO office in Baguio City, to give her closing remarks. Ms. Antoinette, please. Ms. Antoinette, we are not able to hear you. Hello, can you hear me clearly? Yes, we can hear now. Yes, thank you. Yeah, okay. Ma'am Antoinette, yes, po. If you could break every 3 or 4 sentences, so I will be able to interpret for you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay.
On behalf of beloved City Mayor Benjamin Magalong, who is again on an equally important event, allow me to congratulate all the trainees who, despite their busy schedules, religiously attended this training seminar until this last day. 私どものバギオ市長、マガロン市長を代表してですね、ご挨拶をさせていただきます。参加者の皆様、そのご多忙の中にかかわらず、真剣に参加されたことに感謝を申し上げたいと思います。Go ahead, ma'am. But most of all, a big congratulations to our host and co-host of J. Claire Singapore Specialist Dispatch Project, who have made this possible despite our physical restrictions. 特に、今回のイベントをスポンサーとなった J. Claire Singapore に感謝を申し上げたいと思います。今の、状況にもかかわらず、こういう、機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。I would like to share with you some positive feedback from our participants, which I believe you also deserve to know. These are: first, the training is timely important to help us address our hydrometeorological hazards in the city. The knowledge gained will be actively applied. The training was informative and guides us in what areas to improve in our disaster prevention efforts and focus on critical areas during disaster. この場を借りてですね、参加者の皆さんから、いろんな前向きな、コメントがありましたので申し上げたいと思います。今回の、実習、研修の内容が非常にタイムリーであること、またいろんな知識も、得たこと、そして今回の、トレーニングのいろんな情報に基づいて私どものいろんな活動の改善にも、なると思っております。特に重要な問題、となっている、洪水、そういった関係の問題の解決に向けて、今の研修は使いできると思っております。Go ahead, ma'am. Another feedback is that the training is really important, knowing that some parts of the city are really prone to flooding. We could adapt the techniques and strategies implemented in Japan, most especially in improving our hazard maps, to be able to facilitate early warnings and evacuation in areas affected by a disaster. Most important is the understanding of disaster risk that must be delivered properly to the targeted communities to implement such techniques and strategies. もう一つは今回の、研修セミナーで、大事なところはやはり、バギオも同じように、洪水、の問題の多い地域がありまして、そのやり方や、戦略考え方も、反映できると思います。特にハザードマップの、作成見直しに、このような、トレーニングが大事でした。そしてそういったハザードに関するリスクの内容を住民の皆さんに伝えるときに、どんな方法があるのか、どういうふうに理解が求められるのかを学びました。Those feedbacks shows the real appreciation of our participants to be included in this, who are included in this project, and of course the knowledge and relevant information they gained and to be applied in disaster prevention and perhaps mitigation and preparedness. We hope that there will be more of this kind of project in the future, and we also hope that J. Claire will always consider the city of Baguio. Again, thank you and have a good day to you all. この意見から分かるのは、やはり参加者の皆さんがこのトレーニングに感謝できて、その参加できて感謝していることです。そしてこのトレーニングで得た知識を今回のいろんな防災関係、防災活動とかなどに使えると思っています。将来もJ. Claire のおかげでいろんな対応もできると思います。引き続き J. Claire さんのご支援をお願いを申し上げます。
Thank you, Ms. Antoinette. Ladies and gentlemen, this is the end of the seminar. We would like to thank all of you for attending this seminar throughout the 5 days. We would also like to take this opportunity to express our deep gratitude to the 2 interpreters, Mr. Rene and Ms. Tomoko, and also to the staff of the CDRR-MO office for their great efforts in holding this project. We hope that this project has been a useful one for all. Thank you all so much for attending. Goodbye and have a nice day. Thank you. Thank you. I appreciate all of you. Thank you, sir. Thank you. And good luck. And have a good days.